Okay, I guess I'm back. ஸோ நேற்றுக்கு இதில் விட்டோமா? இது நான் ஆக்சுவலாக என்ன கான்செப்டில் பண்ணியிருக்கேன்? ரைட், மூமெண்ட் ஐபேடில் காட்டுறேன். ஐபேட் ஓகே. இப்போது நேற்று பைனரி சர்ச் இதில் கண்டுபிடிச்சோம். ஃபைண்ட் பீக் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? இன்டீஜர் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது ஒரு அரே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து 1 2 3 இப்படி இருக்குது. இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு இது நமக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து அந்த கம்பேரிசன் மெத்தட் படி பண்ணோன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ஸ் ஆஃப் 0 வந்து ரெண்டு சைடுமே இல்லை நாட் ஈக்குவல் டுவாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ நம்ம யூனிக் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பீக் எலமெண்ட்டில். ஸோ நான் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர், அதாவது அந்த அரேயோட சைஸ் வந்து 1 இருந்ததுன்னா I'll just return the first element. Then I'm looking for then I'm checking for condition for 0th element. 0th element வந்து அதோட அடுத்த எலமெண்ட்டோட பெருசாக இருக்கான்னு. ஸோ we are checking like this. சாரி, இங்கே 1 வரும். தென் இது ஒரு கண்டிஷன். இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து எஃப் நம்பர், ஏன்னா யூனிக் எலமெண்ட் ஒன்று தான் இருக்க போதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ இது சார்ட்டட் அரே. ஸோ n - 1 greater than n - 2 இப்படி தானே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நான் சர்ச் விண்டோவை கம்மி பண்ணிடுவேன். இங்கேருந்து இங்கே மட்டும்தான் சர்ச்சே பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி பண்ணி ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலாக இல்லை. இதை பார்த்தா தெரியுமே, 1லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். தென் அதிலேருந்து கிரேட்டராக, ரெண்டு எலமெண்ட்டோட கிரேட்டராக இருக்கணும். அதாவது கரண்ட் எலமெண்ட் வந்து இப்போ 2 எடுத்துக்கலாமே. 2 வந்து அதோட ப்ரீவியஸ் எலமெண்ட்டோட கிரேட்டராக இருக்கணும். அண்ட் 2 வந்து அதோட நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டோட கிரேட்டராக இருக்கணும். அதான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன். இது இப்போ பைனரி சர்ச் அவன் வந்து வேறு மெத்தடில் ஸ்ட்ரைவர் எப்படி சொல்கிறான்னு இப்போ பார்க்கணும் நம்ம.
Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So we will be continuing with our binary search playlist, which is the part of the Strivers A to Z DSA course. Just in case you haven't checked it out yet, please make sure you check it out from the link in the description because this is world's most in-depth DSA course. So till now, I have covered up till this particular problem. And in this video, I'll be covering up the problem find peak element. So what does the problem state? It states that you have to find the peak element. What is the definition of peak? It states if you take any element at an index I, it should be greater than the left element and it should be greater than the right element. Very important, greater, not greater than equal to. It should be greater than the left and should be greater than the right. So I'll be taking 4 different examples in order to explain you the problem statement in a much better way. So imagine if you take this particular array. So over here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I can say it's linearly increasing till here and then at 5, 1 it drops. I can say, so can I say this is the element? Can I say this is the element which is basically greater than 7 and greater than 5? Thereby this particular array. So over here. ஓகே கிரேட்டராக இருக்கணும். இங்கே கிரேட்டராக இல்லை, இதுவும் கிரேட்டராக இல்லை, 2வும் கிரேட்டராக இல்லை, 4 கிரேட்டராக இல்லை, கிரேட்டராக ஒரு சைடு 2 சைடுமே, அதாவது அந்த எலமெண்ட்டோட இந்த எலமெண்ட் வந்து கிரேட்டராக இருக்கணும். இப்போ 4மே இல்லை, 5 இல்லை, 6 இல்லை, 7 கிரேட்டராக இருக்குது, 7 கிரேட்டராக இருக்குது, 8 8 7 லெஸராக இருக்குது அண்ட் 8மே இந்த அதோட நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து 5, அதுவுமே இங்கே அதோட 8 அதிகமாக இருக்குது. ஸோ 8 இஸ் அவர் ஆன்சர் இதில். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I can say it's linearly increasing till here and then at 5, 1 it drops. I can say, so can I say this is the element? Can I say this is the element which is basically greater than 7 and greater than 5? Thereby the element 8 is your peak. Got it? So over here the answer will be 8. Now, will the array only have one peak? Because in this example, we just had one peak. Now, remember one thing, the array can have multiple peaks. Let's take this particular example. So we have 1, 2, and then 1, then 3, 5, 6, and then 4. Can I say this? And over here, can I say this is a peak? Can I say probably this is a peak? Yes, there are 2 different peaks if I carefully observe. Why do I say that? Because 2 is greater than 1 and 2 is greater than 1. 6 is greater than 5 and 6 is greater than 4. So there are 2 different peaks. Now you can return any one of them. They don't care about that. You can go ahead and return any one of the peaks. So imagine I'll return 2. That is absolutely okay. So if they're asking you to return the index, it is okay. If they're asking you to return the number, then also it is okay. So let's take the third example. Over here, if I have to draw the graph, it's linearly increasing. So if I ask you about the peak, I can't see 1. So what they have told in the problem statement is, maybe take minus infinity on the left and minus infinity on the right. So you will always be under this assumption that there's a minus infinity to the left of the first element and there's a minus infinity to the right of the last element. So if I see this, now can I say 5 is a peak? Can I say this, that 5 is a peak? Why can I say that? 5 is greater than 4 and 5 is greater than minus infinity as well. So for this case, your peak will be. இல்லைனாலுமே நம்ம அந்த சைடு செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ லாஸ்ட் எலமெண்ட் தான் அதிகமாக பீக்காக இருக்க போகுதுன்னா ஆப்வியஸ்லி அது வந்து இந்த எலமெண்ட்டோட அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ தேட் இஸ் அவர் பீக் எலமெண்ட். இப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து நம்ம பீக் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த சைடு, அதாவது ஹைப்போதெட்டிக்கலி அந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நம்ம அதோட அடுத்த எலமெண்ட்டோட இது அதிகமாக இருக்கான்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். ரைட்? 5. Yes. Let's take another example. Over here, it's reducing. So if it is reducing, again let's assume this to be minus infinity and minus infinity because the problem statement clearly states that. In this case, can I say this to be our peak? Why? Because it's greater than minus infinity and it is greater than 4 as well. So that's the only index where it is greater and greater. So over here also I can say that the 0th index is containing the element 5, which is my peak index of peak element. So I hope you've understood all the examples. Now it's time to think, how can we solve this? So this problem comes up in an interview. What is the first solution that you should always give? I'll What is give the the extreme brute solution that you can force. think of? I can probably think of doing a linear iteration. Yes, we can. Smaller than array of I. It has to be true. And can I say and either it is the last. In that case, if it is the last, I don't need to check for the right because the right is always minus. And I'll ask you to optimize this. What are we looking for? ஓகே, So let's எனக்கு இப்போ first as one. Erase this. So I've taken this particular assumption that the array has one peak and I'll try to solve it and then we can expand it, okay? Now tell me one thing. What is the standard procedure of binary search? The standard procedure is have a low, have a high, High. and then have a mid Yeah. somewhere here and then start looking for it. We know for sure.
So if I have to write down the indexes, it will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's analyze how can we apply binary search. Can I say, since the array just has one peak, so if I have to draw the graph of the increasing versus decreasing, it will be something like this, where till some portion the array will be increasing, and then till after some portion the array will be decreasing. Yeah. Just an hypothetical scenario to understand it better. We know this for sure. Now, can I say one thing? That if this is happening, and if we are doing low at the starting point and we are keeping high at the last point, and imagine mid is pointing here, then either the peak will be on the right. What can be the case? Either if your mid is pointing here, the peak will be on the right. If your mid is pointing somewhere, the peak is on the left. Or if your mid is pointing to somewhere, the peak is also that index itself. Okay, I've kind of figured out certain cases. Because if mid is here, the peak is on the right. If mid is pointing here, the peak is on the left. If mid is pointing here, the peak Mid is the mid, right? ஓகே இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான், மிட் வந்து லெஃப்ட். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்டர் ஈவென்ட்ஸும் பண்ணோம்ல, அதில் வந்து மிட் வந்து லெஃப்டில் இருந்ததுன்னா அது ஆப்வியஸ்லி ரைட்டில் இருக்கும் நம்ம ஆன்சர். மிட் வந்து ரைட்டில் இருந்ததுன்னா ஆப்வியஸ்லி ஆன்சர் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கும். அதான் சொல்கிறான். Because if mid is here, the peak is on the right. If mid is pointing here, the peak is on the left. If mid is pointing here, the peak is the mid, right? So we have kind of got our observations where we know the cases can be on the right, on the left, and on itself. We know these can be the three cases if we just have one peak. Let's try to solve this now. So I'll keep a low and I'll keep a high, and I've written down the indexes at the top. What will be the mid? The initial mid will be 0 plus 9 by 2, which will lead me to 4 integer value. Okay, allow me to get some pen and paper. ஸோ இப்போ அவன் வந்து அரே கொடுத்துருக்கான். ஸோ அரே எடுத்து எழுதிக்கணும். அரே 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1. ஓகே, now I have the numbers. இப்போ அதுக்கு இண்டெக்ஸ் எழுதணும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகே, இப்போ அவன் வந்து மொத்தம் 3 கான்செப்ட் நமக்கு சொன்னான். இப்போ இது லோ இங்கே இருக்குது, ஹை எண்டில் இருக்கும், மொத்தம் 3 கண்டிஷன் இருக்கும். அதாவது இப்போ வந்து கிராஃப் இது வந்து சார்ட்டட் அரே தானே, இந்த கேஸே நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது வந்து சார்ட்டட் அரேயாக தான் இருக்குது. அதாவது இங்கே வர 1லேருந்து 8 வர அந்த பீக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் திருப்பி குறையுது. அதாவது இப்போது அந்த 1 8 பீக், தென் இட் டிக்ரீசஸ், ரைட்? ஸோ அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, கேஸ் 1 கேஸ் 1ல் இப்போ வந்து மிட்டு வந்து நமக்கு ரைட் சைடில் இருக்கணும். இஃப் மிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் இஸ் இன் ரைட் சைடு, ஓகே ரைட் சைடுனா the peak element will be in சாரி லெஃப்ட். ரைட் சைடுனா அதாவது லெஃப்ட் சைடுனா ரைட்டில் இருக்கும். the peak will be on right. Case 2, if mid is on right, the peak element will be on left. ஓகே, இப்போ மிட்டு தான் பீக் எலமெண்ட். வேற என்ன சொன்னா? Indexes at the because if mid is here, the peak is on the right. If mid is pointing here, the peak is on the left. If mid is pointing here, the peak is the mid, right? கேஸ் 3ல வந்து மிட் பாயிண்டிங் பீக், 3 கண்டிஷன் தான். இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம். So we have kind of got our observations where we know the cases can be on the right, on the left, and on itself. We know these can be the three cases if we just have one peak. Let's try to solve this now. So I'll keep a low and I'll keep a high,
and I've written down the indexes at the top. What will be the mid? The initial mid will be 0 plus 9 by 2, which will lead me to 4 integer value, and this will be pointing here. Can I say over here I have a 5? So mid is standing at 5. The first and foremost thing we will check is this a peak element? Because according to the question, you just need to find one peak. Is this the peak element? You're like, hey, you're greater than 4, but no. This is a problem. So you're definitely not my peak element. The first check fails. Now I have to think, hey peak, are you lying on the right? Hey peak, are you on the left? We have to think in that direction, correct? So if I'm standing here, like by the naked eye, I can see that 8 is on the right? But how can I write it in terms of coding? I'll be like, 5 was greater than 4, which means it's in a linear curve. It's in a linearly increasing curve. Can I say this? It's in an increasing curve. It's an increasing curve. If the mid is pointing to an increasing curve, then the peak will always be on the right. Very obvious. So can I say I will never have the peak over here? Never ever. Because if it is increasing, how can an increasing curve have a peak? So the peak will always be on the right. So what I will do is, I will take this and I will just eliminate the left search space. We will move. Very standard binary search. What is the next? Index 5 plus 9 by 2, which is 14 by 2. ஓகே இப்போ 9 0 + 9 9 9 divided by 2 4 7th index. 4.5 4.5 என்ன அப்போ 4 இருக்குமா? இப்போ 4 தான் மிட். 4 is equal to mid. 4 தான் மிட். சிக்ஸ் 7 8 9. ஓகே இப்போ வந்து லோ இங்கே இருக்கும், ஹை இங்கே இருக்கும். லோ 9 divided by 2 4.5 4. மிட்டு வந்து 4ல் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செக்கே வந்து மிட் எலமெண்ட் வந்து டிஸ்டிங்க்டாக இருக்கா, அதாவது கிரேட்டராக இருக்கான்னு. ஸோ நம்ம என்ன செக் பண்ணுவோம்? இஃப் mid greater than prev and mid lesser mid greater than next element இப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு ரிட்டன் அதோட இண்டெக்ஸ் ரிட்டன் பண்ணிடுன்னு சொல்லிடுவேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் செக் பண்ணணும்ல இப்போ எந்த சைடு இருக்குன்னு. அதுக்கு தான் ஏதோ சொல்கிறேன். Point here. I straight away point there. Increasing in terms of coding. I'll be like, hey peak, are you lying? Question. Yes. Is this a peak element? Because according to the question, you just need to find one peak. Is this the peak element? You're like, hey, you're greater than 4, but no. This is a problem. So you're definitely not my peak element. The first check fails. Now I have to think, hey peak, are you lying on the right? Hey peak, are you on the left? We have to think in that direction, correct? So if I'm standing here, like by the naked eye, I can see that 8 is on the right? But how can I write it in terms of coding? I'll be like, 5 was greater than 4. 5 was greater than 4. Which means it's in a linear curve. It's in a linearly increasing curve. Can I say this? It's in a increasing curve. It's an increasing curve. If the mid is pointing to an increasing curve, then the peak will always be on the right. Very obvious. So can I say I will never have the peak over here? Never ever. Because if it is increasing,
how can an increasing curve have a peak? So the peak will always be on the right. So what I will do is, I will take this and I will just eliminate the left search space. அந்த சைடு You will இருக்காது know. எனக்கு. Very standard binary search. What is the next? Index 5 plus 9 by 2, which is 14 by 2, 7th index. So let's point here. I straight away point there. And what do I get is, I'm like, I have a 8. I have a 8. And this 8 is greater than 7 and greater than 5. I got my peak. Finish. Over. That's my answer. So that is for one of the examples. Let's take another example with one peak. Let's understand this in a much better way. So I've taken one more example where you can see that the peak is 13 in this case. Let's again start the same thing. I will have a low here. I will have a high here. Where will the mid point to? The mid will initially point to this place. Is this the peak? That's greater, but not greater than this. So this is not a peak. Not my So peak. carefully observe one thing. Let's try to analyze. It's a linearly increasing, and then But it starts decreasing. decreasing. Yeah. So apparently, the mid is somewhere in the decreasing curve. How do you realize that it's in the decreasing curve? It's super simple. You take 6, if that's basically smaller than the left element, or you can say you take 6 if that's greater than the right element. That means it's in the decreasing curve because it has to be smaller than the left and it has to be greater than the right. Then only it's at the decreasing element. So can I say it's on the decreasing curve? If it's on the decreasing curve, do I like, can I surely say I have a peak on the On left? the on the I do left. have. Yeah. So thereby, can I say that the peak will never be here? ஸோ If I have எலிமினேட் one பண்ணிடுறேன். peak, நான் will வந்து never be ஹையை here. வந்து இந்த சைடு Thereby, கொண்டு வந்துடுறேன். the high moves here. That is 1 lesser than mid. Standard binary search. Standard binary search time. What is the next job? Again, finding out the mid. This time the mid will be this portion. Why? Because 0 plus 3 by 2 is 1.5. Integer is 1. Let's see. Is this the peak element? I don't see. It is definitely not the peak element. Because it's greater than 1, but not greater than 13. That's not the peak element. Okay. ஓகே இப்போ Let's see the curve. கண்டிஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 1 and 10 இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஸ்டீப், அதாவது ஏறிட்டு இருக்கு. 1ஓட 10 பெருசு. ஸோ இட் இஸ்னா அதாவது மிட் எலமெண்ட் இஸ் இன் லெஃப்ட் சைடு. ஸோ லெஃப்ட் சைடை விட்டு ரைட் சைடு தான் போடும். ஸோ லோ இஸ்கள் மிட் ப்ளஸ் 1 தான் பண்ணுறானா? 1, 10, 13 and 7. Right? That's the curve. 1, sorry, my bad. 13 and 7. That's the curve. So 10 is on the increasing curve because 10 is greater than 1. So it's on the increasing curve. So obviously the peak will be on the right. So just go ahead and move it. The peak will be on the right. So low will be pointing here and just erase it. What is the next job? The next job will be something like finding out the mid. So the mid this time points to here. Again, standard thing. Doing a 2 plus 3 by 2, which is how much? 5, 2.2. Yeah. That's the mid. This time, when your mid is standing at 13, 13 greater than 10, greater than 7, you got your mid. Yeah. Done and dusted. So apparently I got my mid. Quite simple. Now you might be thinking, but straight. You are kind of checking for left and sorry, you're kind of checking for the left and the right. But what happens when the first element is the peak or the last element is the peak? So if you remember, we had examples where we had something like this. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In this case, if you remember, 10 was considered to be the peak. Why? Because 10 is greater than 9 and it is always greater than the hypothetical minus infinity on the right. And there was the other case where we had like 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In this case, this index was considered to be the peak. Why? Because it is greater than the hypothetical minus infinity on the left and it is greater than the 9 present on the array. So how do we deal ஸோ with such டேரெக்டாக cases அதை நம்ம where we are sure that the peak element can be the first and the last? Because I don't want to go on there and check on the left because there's no one on the left. So while starting, what you can do is, just for the sake of ease, like just for the ease of writing code, because you'll always check with, is mid greater than mid plus 1? And you'll always check, is mid greater than mid minus 1? Now you don't want your mid to be index 0, or you don't want your mid to be index n minus 1, because in both the cases, if you take index 0, 0 minus 1 will be minus 1. You don't want to go and check with array of minus 1. Also, you don't want to go and check with array of n because they're not there. So how can you prevent this checking? Because I don't want to get into complications of writing too many edge cases. So let's analyze. What I can say is, can this element be a peak? I know this first element will always be greater than the left guy because left is minus infinity.
The only thing I need to check is it greater than this? So while starting, I will say, hey 1, are you greater than 2? He says no. And I'll ஓகே, I'll get back. இப்போ வந்து நான் பண்ணி பார்க்குறேனே. இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப்பில் இருக்கோம், ஃபைண்டிங் தி பீக் பொசிஷன். இப்போ கரண்டில் வந்து இது இங்கே இருக்குது. இப்போது பீக் பொசிஷன் வந்து அதாவது 4 4 5, அதாவது இது வந்து ஏறிட்டு இருக்கு, இது வந்து டவுன் ஆகலை, இது வந்து ஏறுது. ஸோ வி ஆர் இன் லெஃப்ட் சைட், அதாவது கரண்ட் பொசிஷன். பீக் வில் பி அட் ரைட் சைட். ஸோ நம்ம சர்ச் பொசிஷனை வந்து மாற்றுவோம். இப்போ 4 வந்து அது பீக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா, ப்ரீவியஸ் எலமெண்ட்டோட இது பெருசாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஆப்வியஸ்லி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கோம். பட் இப்படி ஏறிட்டு இருக்கோம். நம்ம நம்ம பீக் எலமெண்ட் வந்து இவன் சொன்னபடி பார்த்தா இந்த சைடு இருக்குது. ஸோ 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 நம்ம லோ பாயிண்டர் வந்து இந்த சைடு கொண்டு வரும். ஓகே ஓகே, no is equal to mid plus 1. ஸோ அரே வந்து இப்போ வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு திருப்பியும் எழுதுகிறேன். 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 6 7 6 7 6 7 8 6 7 8 5 1 6 7 8 1. ஓகே, இப்போ இதுக்கு இண்டெக்ஸிங் பண்ணலாம். 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகே, ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மிட் எங்கே இருந்தது? 5ல் இருந்தது, ரைட்? ஸோ ஸோ மிட் லோ வந்து இப்போ இங்கே வந்துடும் 6 அண்ட் ஹை அங்கேயே தான் இருக்கும். தென் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் மிட், ரைட்? மிட் இப்போ என்ன? 5 + 9 5 + 9 டிவைட் பை 2 5 + 9 என்ன? 14 14 டிவைட் பை 2 என்ன? 7 7 7. ஸோ 7 அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுது. 7 and 8 greater than 5. Return I. இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணலாம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். 1 10 13 7 6 5 4 2 1 0. Okay, now 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. இப்போது இப்படி இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணுவோம்? இதோட மிட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிப்போம். 9 டிவைடட் பை 2 என்ன? 4.5 4.5. ஃப்ளோர் வேல்யூ 4. ஸோ 4ல் வந்து மிட் இருக்கும், ரைட்? 4ல் வந்து மிட் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 2ல் வந்து இது இருக்கும். ஃபஸ்ட் 2ல் ஆக்சுவலாக இருக்காது. நம்ம வந்து 1 and n-2, பட் ஆப்வியஸ்லி நம்ம அந்த ரீசன்ஸ் அது பண்ண தேவையில்ல, அது நம்ம அந்த கோடில் பார்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக வந்து எல் இங்கே இருக்கும், ஹெச் இங்கே இருக்கும். அவன் மாற்றி தான் சொன்னான், பட் பரவாயில்லையே, இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். இப்போது இல்லை, அப்படி இல்லைன்னா மிட்டே கண்டுபிடிக்க முடியாதுல்ல, வேறு இடத்துக்குள்ள போகும். இப்போ இவன் வந்து ஓகே, இவன் சொன்ன மாதிரியே எங்கேயே வச்சு பண்ணலாம். நம்ம அது லாஸ்ட்டில் கூட பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போது வந்து நமக்கு வந்து மிட் எலமெண்ட் 6 கிடச்சிருக்கு. 6 நம்ம கண்டிஷன் படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு 6 greater than 7 இல்லை,
6 greater than 5 ஒரு கண்டிஷன் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இல்லை. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபைண்ட் கரண்ட் பொசிஷன். கரண்ட் பொசிஷன் என்ன? கரண்ட் பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? 6ஓட ப்ரீவியஸ் எலமெண்ட் பார்ப்போம். 6ஓட ப்ரீவியஸ் எலமெண்ட் 7. ஸோ 6ஓட 7 அதாவது இப்போ இது வந்து ஸ்டீப்பில் இருக்குது. அதாவது ஏறிட்டே போகுது, ஆனால் கீழே இறங்குது. 6 இங்கே இருக்குது, 7 வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ கரண்ட் பொசிஷன் வி ஆர் இன் ரைட் சைட். ரைட் சைடில் எனக்கு கிடையாது, அந்த சைடு போ, மூவ். எனக்கு இது இல்லை. ஸோ ஹை இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் -1. ரைட், இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுவேன். ஓகே, தென் 1 10 13 7 6 5 4 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. இப்போ வந்து நான் அந்த சைடு எலிமினேட் பண்ணும். எனக்கு அந்த சைடு இருக்காது, அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே வந்துடும், ஹெச் இங்கே வந்துடும், எல் இங்கே வந்துடும், எல் இங்கே இருக்கும். திருப்பி நான் வந்து மிட்டு கண்டுபிடிப்பேன். மிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 + 3 டிவைடட் பை 2 3 டிவைட் பண்ண 1.5. ஸோ மிட்டு வந்து இங்கே இருக்கும். மிட்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணுவோம். மிட்டு வந்து இதோட பெருசாக இருக்கா? ஆமாம், பெருசாக இருக்குது. ஆனால் இதோட சின்னதாக இல்லை, அதாவது பெருசாக இல்லை. ஸோ ஃபைன் கரண்ட் பொசிஷன். கரண்ட் பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? 1,10 எடுத்துப்போம். 1,10 இது வந்து என்ன ஆங்கிளில் போயிட்டுருக்கு? இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் 1 10. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கோம், நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருக்கோம். பீக் வந்து ரைட்டில் இருக்குது. ஸோ அந்த சைடு புஷ் பண்ணும். போ அந்த சைடு தள்ளு. அப்போது லோ இஸ் ஈக்குவல் டு நான் மிட் +1. லோ இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் +1. ஸோ எனக்கு என்ன இருக்கும் இப்போது? 1 10 13 7 மிட் இங்கே இருந்தது, அப்போ லோ இங்கே இருக்கும், ஹை இங்கே இருக்கும். மிட்டு கண்டுபிடிப்போம். 2 + 3 என்ன? 5 டிவைட் பை 2 என்ன? 2.5 2. ஸோ மிட் வந்து இங்கே இருக்கும், கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிரும். ஓகே, இவன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறான்னு தான் இப்போ பார்க்கணும். How much? 5, 2.2. Yeah, that's the mid. This time, when your mid is standing at 13 greater than 10, greater than 7, you got your mid. Done and dusted. So apparently I got my mid. Quite simple. Now you might be thinking, but Straver, you are kind of checking for you're kind of checking for the left and the right. But what happens when the first element is the peak or the last element is the peak? So if you remember, we had examples where we had something like this. Let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. In this case, if you remember, 10 was considered to be the peak. Why? Because 10 is greater than 9 and it is always greater than the hypothetical minus infinity on the right. And there was the other case where we had like 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. In this case, just checking because I don't want to get into complications of writing too many edge cases. So let's analyze. What I can say is, just check for one variable. Just check for the first and check for the last. If either of this or this is your peak, return. No need to do binary search. For the same, for this one, is this greater than 9? Yes. No need binary search. Return 10. Simple as that. So you will always check for the first and the last element separately while coding it up. Got it? Now a question might arise. But Straver,
then how to perform the binary search? You will say the binary search will always start from this and this. Why? Because I have manually written the code for the first element and the last element, and I was sure that they were not. If they were, I would have returned. If I'm now performing a binary search, I'll just do for this section of the array. I'll just do for this section of the array. Because if I do for this section of the array, when I perform the left, when I perform the right, they will. ஆக்சுவலாக இவன் என்ன சொல்கிறான்னா புரியுதா? இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டும் பண்ணிட்டான். அது பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கும். ஆகலை. ஸோ அது கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் ஆகலைன்னா பீக் எலமெண்ட் வந்து அது அந்த ரெண்டுமே இல்லை. அந்த ரெண்டுமே பீக் எலமெண்ட் இல்லைன்னா நமக்கு தேவையில்லை, நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. சர்ச் ஸ்பேஸை கம்மி பண்ணு, அதானே? Always be there because low will at minimum will be 1, high at maximum will be n minus 2. Got it? So I've shrinked it so that the overflow cases are handled. So if I have to write the code, I will go to multiple peaks, but let's write the code. It's very important to keep the code in your brain now. So I'll say function of array of n. What is the first thing? If n is equal to 1, ஒன்னா நான் I வந்து know இதை that there ரிட்டர்ன் will be பண்ணிடுவேன். like the only element, the 0th index will be a peak. Return. ஸோ நம்ம இதே ஒரு இதாக இது வச்சுக்கலாமா? இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபார் லூப்புக்கு பதிலாக டைரெக்டாக இது பண்ணோம். Why my laptop is lagging? I don't know what is happening. Something is not working fine. Okay, now this should work. I think this is okay. No, but somehow okay. Okay. n-2, n-2, n-2. இப்போ நான் எனக்கு இந்த ஃபார் லூப் வந்து வேணாம். ஃபார் லூப்புக்கு பதிலாக நான் ஒரு ஒயில் லூப் போடுறேன். ஒயில் அதாவது பேசிக்கான பைனரி சர்ச்சோட பைனரி சர்ச்சோட கண்டிஷன் அண்ட் நான் மிட் கண்டுபிடிக்கணும். மிட் இஸ் ஈக்குவல் டு why this laptop is lagging, man. சரி, ஓகே. இஃப் கண்டிஷன் இப்படி இருக்குது.
அதாவது நம்ம வந்து மிட் எலமெண்ட், அதாவது இங்கே ஐங்கிறது வந்து மிட்டு எப்போவுமே அதிகமாக தான் இருக்கணும். நான் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கிறேன். மிட் அதிகமாக தான் இருக்கணும். ஐ மைனஸ் இல்லை, மிட் -1, மிட் -1 அண்ட் மிட். ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து கரண்ட் பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ரைட், கரண்ட் பொசிஷன் கண்டுபிடிச்சு கரண்ட் பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஈஸி தானே. இஃப் மிட் இது எல்சிஃப் போட்டால் வேலை செய்யுமா? எல்சிஃப். ஓகே, எல்சிஃபில் வந்து நான் வந்து நம்ஸ் மிட்டு வந்து பெருசாக இருக்கும், அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது சின்னதாக இருக்கும். இப்படி இருந்ததுன்னா மிட் -1 விட பெருசாக இருந்ததுன்னா அது வந்து இந்த சைடு, அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஈஸி தான். இப்போது 1, 10 இப்படி இருக்குன்னா my laptop is trash. Oh god. இப்படி இருந்ததுன்னா நான் ஜஸ்ட்டு வந்து I is equal to L is equal to எல்லை வந்து இந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன். எனக்கு லெஃப்ட் சைடு வேணாம். ஸோ எல்லை வந்து நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன். மிட் +1 வரும் ஆக்சுவலி. அப்படி இல்லைன்னா கண்டிஷன் என்னவா இருக்க போகுது? ஒன்று எல்ஸ், இல்லைன்னா கண்டிஷன் என்னவா இருக்கும்? இப்படி இருக்கும், அதாவது குறையுது, இப்படி வருது இந்த சைடு. ஸோ இட் இஸ் ஆன் தி ரைட். லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? பார்ப்போமா?
What is happening? ஓகே, நானே பண்ணிட்டேன். Okay, guys, I'll be back. I'll be back in a moment.
Okay, I'm back. I'll just write down this on my note, then we'll take it from that. ஸோ ஓகே ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த 3 கண்டிஷன் if n is equal to ஒரே ஒரு எலமெண்ட்னா அதுதான் பீக் ரிட்டன் ரிட்டன் I ரைட் yeah 0 ஏன்னா 0th இண்டெக்ஸில் தான் இருக்கும் ரைட் அதனால் அதுக்கப்புறம் only one element oh god I guess now this will work fine. Yeah, this is working. Okay, back on that. இப்போ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் தான் பீக்காக இருக்கான்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து அதாவது அரே ஆஃப் நம்ம டைரெக்டாக கொடுக்குறது தான் நம்ஸ் ஆஃப் 0 வந்து கிரேட்டர் தென் நம்ஸ் ஆஃப் 1 ரைட் யா இப்படி இருந்தது. அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் தான் கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா நம்ம திருப்பியும் ரிட்டர்ன் 0 தென் ஃபைன் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து ஒருவேளை கிரேட்டராக பீக்காக கூட இருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும், அப்பரண்ட்லி இருக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து இப்போ பீக்காக இருக்குது. ஸோ இந்த இதிலே பார்க்கலாமே, இப்போ லாஸ்ட் எலிமெண்ட் பீக்காக இருக்குன்னா இப்போ இந்த இதில் டெஸ்ட் கேஸில் இல்லை, நம்ம மேனுவலாக டெஸ்ட் கேஸ் கொடுத்து பார்க்கலாமா? எப்படி கொடுக்கணும்? ஐயோ இதில் இல்லை கொடுக்கறதுக்கு. ஆக்சுவலாக நம்ம கொடுக்கலாம். சரி ஓகே அதை விட எஃப் நம்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் வேல்யூவை விட லாஸ்ட் வேல்யூ பெருசாக இருக்கணும். எதை விடனா n-2வை விட n-2வை விட. அப்படின்னா ரிட்டன் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் n-1 சிம்பிள் n-1 ரிட்டன் பண்ணால் போதும் சிம்பிள். அதுக்கப்புறம் ஒய் லூப்பில் நம்ம டைரெக்டாக எல்லாத்தையும் இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். எல்ல 0 சாரி இது நம்ம சர்ச் ஸ்பேஸை கம்மி பண்ணோம்ல, ஹெச்சை வந்து லாஸ்ட் n-2வில் வைக்கணும். தென் நம்ம நார்மலாக பைனரி சர்ச் சிம்பிள். இப்போ தான் நம்ம மெயின் கண்டிஷனே. இப்போ நம்ம வந்து எப்படி பீக் எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிப்போம்? கரண்ட் எலமெண்ட் வந்து அதோட ப்ரீவியஸ் எலமெண்ட்டோட பெருசாக இருக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டோட பெருசாக இருக்கணும். ஸோ அதுதான் சிம்பிள். நம்ஸ் ஆஃப் மிட்டு, அதுக்கு முன்னாடி மிட்டு கண்டுபிடிக்கணும். மிட்டு இன்டீஜர் மிட்டு லோ ப்ளஸ் ஹை டிவைட் பை 2. ஓகே மிட்டு இப்போ தெரியும். மிட்டு வந்து இப்போது மிட்டு தான் நம்மளுக்கு ஒருவேளை ஹைப்போதெட்டிக்கலாகவே அதுதான் பீக் எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும். ஸோ மிட்டு வந்து அதோட ப்ரீவியஸ் எலமெண்ட் அதாவது மிட் -1 பெருசாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். மிட் -1 சாரி
மிட் மைனஸ் ஒன்னை விட பெருசாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அண்ட் மிட்டு வந்து அதோட நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட பெருசாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். மிட் ப்ளஸ் ஒன். ரைட். ஓகே, இப்போ நமக்கு தெரியும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது. இப்போது இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு மிட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணால் போதும். ரைட், மிட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணால் போதும். தள்ளி போ. ஓகே, இப்போது அவன் என்ன சொன்னான், அதாவது லெஃப்டில் இருந்ததுன்னா ரைட்டில் இருக்கும், ரைட்டில் இருந்தால் லெஃப்ட் இருக்கும். இப்போ கரண்ட் பொசிஷன் எப்படி கண்டுபிடிவ? கரண்ட் பொசிஷன் இப்போது 1,10 இந்த பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் இருக்குன்னா எனக்கு ரைட் சைடில் தான் ஆன்சர் இருக்கும். ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் ப்ளஸ் ஒன். எனக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடே தேவையில்லை. எனக்கு லெஃப்ட் சைடில் எனக்கு எலமெண்ட்ஸ் இருக்காது. ஸோ இந்த சைடு போகிறேன்னா, ஸோ இந்த சைடில் இருக்கும். ஸோ எல்ஸில் டேரெக்டாக நம்ம ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் மைனஸ் ஒன். ரைட். Hi everyone, this is Trevor here. So today we are going to solve the problem search in a 2D matrix. So this problem has two variants. One is at LeetCode while the other one is at GFG. So let's first understand the LeetCode problem statement and then we will understand the GFG problem statement. So the LeetCode problem statement states that you'll be given a 2D matrix, okay, and it states that integers in each row are sorted from left to right. That means every row will இது நம்ம ஜஸ்ட் பைனரி சர்ச் யூஸ் பண்ணால் போதும்னு தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். be sorted in itself. And along with that, it clearly states that first integer of each row is greater than the last integer of the previous row. That means 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 20, 23, 30, 34, 50. If you write it in this way, then they will be sorted. So your task is you're given an n cross m matrix which follows the two properties that are stated and you'll be given a target value. Just need to tell true if the target value exists or you need to say false if the target value doesn't exist. So this is the LeetCode version. So now let's check out the GFG version of that same problem. So we can see that over here the condition is it is row wise as well as column wise sorted. Over there the condition was after 7 it has to be greater than 7. That is the condition that was over there at LeetCode. Over here
it clearly mentions that it is row-wise and column-wise sorted. There is no mention about the last element of the previous row. So you can see the rows are sorted, as well as from 10 to 32 it's sorted, from 20 to 33 it's sorted, from 30 to 39 it's sorted. And you'll be similarly given a target value, and you have to tell the index where this occurs. Now, if you are in an interview, you can get either of the two problems. So make sure you ask the interviewer, first element of column exceeds the last element of the previous row or not. So the naive approach that you're going to tell the interviewer will be to do a linear search. It's sorted from 20 to 33. It mentions that it is row-wise and column-wise sorted. There is no mention about the last element of the previous row. So you can see the rows are sorted, as well as from 10 to 32 it's sorted, from 20 to 33 it's sorted, from 30 to 39 it's sorted. And you'll be similarly given a target value, and you have to tell the index where this occurs. Now, if you are in an interview, you can get either of the two problems. So make sure you ask the interviewer, first element of column exceeds the last element of the previous row or not. So the naive approach that you're going to tell the interviewer will be to do a linear search on the n cross m matrix. You basically start from here, then go to here, basically do a linear traversal in the entire 2D matrix and check if the target exists or not. If it does, you return a true, and if it doesn't, you return a false. So the time complexity for this method will be big O of n cross m, whereas the space complexity will be just big O of 1. So obviously, after hearing the naive approach, the interviewer will ask you to optimize it. So the next approach that you're going to give him will be based on the property that the rows are sorted. Now, this approach will again work for both the LeetCode as well as the GFG. So what you need to do is, you need to traverse for all the rows. That is, for the first row, you stand at the first row. You do not traverse in the first row. No, you just go to the first row, and you know the entire row is sorted. So you do a binary search for the target value. After this, you go to the second row and you do a binary search on the second row. After this, you go to the third row and you do a binary search on the third row. Now, in any of the rows, if you find it, it's fine. And if you don't find it, you're going to return a false. So there are a total of n rows, and we are doing a binary search on a size of m columns, so m elements. So the complexity will be n into logarithmic of m. So the interviewer will ask you to optimize the previous approach. So the approach that I am going to tell you will be the optimal solution for the problem at GFG, whereas this will be a better approach for the problem at LeetCode. So assume that we are looking for a target of 25. So what we do is, we place our pointer at டிரைவர் ப்ளீஸ் அப்டேட் இட் மேன். நீ அதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு உன்னோட பழைய வீடியோ தான் வருது, புது வீடியோ ஏன் வரல? Okay, so let's continue with our binary search playlist. Before that, hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So the problem that we're going to solve today is search in a 2D matrix. What does the problem state? The problem states that you'll be given a sorted matrix. If you carefully see, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 20. Twenty-one, 23, 29. They are in the sorted fashion. So you'll be given a sorted matrix, and your task is to find out if the given target, so you'll also be given a target, if that given target is in the given matrix or not. If it is there, you have to return me a true. If it is not there, you have to return me a false. This is what the question states. Now, what is the extreme naive solution? The extreme naive solution is traversing the entire 2D matrix and checking if the target is there or not. And you know that the matrix is of size n cross m. So the matrix is of size n cross m, where n is 3,
m is 4. Thereby, the indexing of rows will be 0, 1, 2, and the indexing of columns will be 0, 1, 2, 3. Like it goes as 0-based indexing in a 2D matrix. And how can you traverse? It's very simple. You first go to 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Then this is 1, 0. One, 1, 1, 2. And how do you go? You basically start iterating from I equal to 0 to n minus 1. Then you traverse from j equal to 0 to m minus 1 because that is the last column. And then you basically check if matrix of ij is equivalent to the target. That means the target is found. And you can say return true. And if in case the for loop did not find the target, you can return a false, not a true. You can return a false. And what will be the time complexity of the extreme range solution? N cross m. The space complexity, we go of 1. So can I optimize n cross m? Yes, I can. How will I do that? The point to note over here is the matrix is sorted in itself. If you look at every row, it is sorted. If you look at every row, it is sorted. So what I can do is, I can straight away take this target, and I can go to the 0th row, and instead of going every element, instead of going through every element that I'm doing via this for loop, what I'll check is, the first element is 3, and the last element is n. Is the target between 3 and 9? Is the target between 3 and 9? No. If it is not, it cannot be there because this entire row is sorted. Hence, it cannot be. So, it is not present in the 0th. I am not checking for every element. I'm no more checking. Next, I'll go to the first row and I'll be like, 12, 18. Is target in between them? He's like, no, it's not. I will again not check. I'll go to the next. That's second. Over here, it's 20 and 29. Maybe, I'm not sure. Maybe 23 is over there. How will I check? One of the ways is go through every element and have a check. That is one of the ways. Or the other one is the entire array, like the entire row, if you look at it, that's a 1D array. And that is sorted in itself. If it is sorted in itself, you can do a binary search on this 1D array and you can check if it is there or not. Quite simple. So what I will do is, I'll omit the inner loop. And I'll be like, hey, listen, if array of I is 0, because that's the first one, is smaller than or equal to target, and if target is smaller than or equal to the last one, which is array of I, m minus 1 is the last index. If that's the case, maybe array of I is 0, because that's the first one, is smaller than or equal to target, and if target, omit the inner loop. I'll omit the inner loop, and I'll be like, hey, listen, if array of I is 0, because that's the first one, is smaller than or equal to target, and if target is smaller than or equal to the last one, which is array of I, m minus 1 is the last. No. இதில் வந்து கிரேட்டர் தென் சிம்பிளில் வரும். Index. யா கரெக்டு தான். ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட பெருசாக இருக்குது. டார்கெட் வந்து ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட பெருசாக இருக்கணும், லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட சின்னதாக இருக்கணும், இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கணும். இல்லை ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட ஈக்குவலாக இருக்கலாம், இல்லை பெருசாக இருக்கணும். தென் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து சின்னதாக இருக்கணும், இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கணும். அப்படி If that's the case, maybe I can do a binary search. And I'll be like, return binary search. You know how to do a binary search on a 1D array. Return binary search. What is your 1D array? Your 1D array is array of I. If you do array of I, this is like, matrix of I rather. If you just do matrix of I, my bad, matrix of I will be matrix everywhere. What do you mean by matrix of I? It doesn't mean the entire one. Matrix of 2 will mean this array. When you say matrix of 2, it actually means a 1D array. If you say like 2 dimensions, it means a 2D array. So you're just picking up this one. You're sending this, and you're asking the binary search function
to check if the target is there or not. And you know how to write a binary search function. Whatever it returns, if it finds, it will return you a true. If it doesn't find, it will return you a false. And depending on that, you do the return statement and the if will close. What will be the time complexity? You might think you're doing this every time. No. You're going through every row. That's a big O of n. And for once, just for once, you will do a logarithmic of m. You'll do a logarithmic of m. Why m? Because the length of the 1D array is m elements, which is the number of columns. Thereby, logarithmic base to m is the time taken for binary search. And be very careful that it only happens once. Only happens once, not more than that. That's it. What about the extra space? Big of 1. Can I optimize this? Yes, we can still do better than big of, like this is as good as big of n. This is as good as big of n, but I can still optimize. So the previous complexity was as good as big of n. How can I optimize that? If you carefully notice, the entire array, rather the entire matrix, is sorted in itself. If I hypothetically, not in the real world, hypothetically try to flatten this matrix, flatten a 2D into a 1D array. Hypothetically again, flatten a 2D into 1D. I'll just do it in my brains. Will it look something like this? 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 29. Yes, it does look like that. What will be the size of this? Can I say the size of this will be n cross m? The size of this will be n cross m. And it looks like a 1D array. It looks like a 1D array. And it is sorted. I need to look for target. So if I look for target in a 1D sorted array, what is the time complexity? I just need to apply binary search. And the time complexity will be big O of logarithmic of the size of the array. And the size of the array is n cross m. So if I can flatten a 2D into 1D, not in the real world, in my brain, just hypothetically, if I can do that in my imagination, if I can deduce some formula and do that, I can actually search in a 1D array in a time complexity of big O of logarithmic n cross m. Now, if you go ahead, if you go and flatten it into an original 1D array, that will be of no use, because in order to flatten every element, you will end up taking big O of n cross m, because you'll go through every element, you'll put it into a 1D array, that will end up taking a lot of time. So technically, you cannot flatten it in real world, because if you try flattening it, the flattening process will take n cross m. So you should not flatten it. Just think it in your brain. How can you flatten it? So let's look at this. Can I say one thing? This index is 0. And over here, n is 3, m is 4. So n cross m, the total number of elements is 12. Thereby, the last index will be 11. So what you will do is, you will perform a binary search where low is 0 and high is 11. And you'll find out the middle to be 0 plus 11 by 2. That is 5. So the value of middle is 5. If you would have converted it into a 1D array, you can easily see that the value at the 5th index is 13. But you actually don't have this 1D array. You don't have it. It's a hypothetical array that you're thinking in the back of your mind. What you have is a 2D matrix. And 0, 1, 2, 3, 4, 5. At the 5th index, you have 13. So somehow, if you can figure out that this is the 5th index, which is 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, which is basically this one at the index 1, 1. If you can figure out this 2D coordinate for index 5, because you're looking for index 5, if you can figure out this 2D coordinate, which is 1 cross 1, 1, 1, then you know at 1, 1, there is 13. And then you can compare that, okay, we have 13, we are looking for 23, thereby it will never be on the left half, it will never be on the left half, and then we can do a binary search on the right half. But we don't have this 1D array. Somehow, I have to convert, if I have to write it, I have to convert the 1D coordinate to a 2D coordinate. If I can figure out a formula to do that, I think my job will be done. It's very simple. If you have an index, the formula to convert it is very simple. What you do is, in order to get the row, you basically do index by m, where m is the number of columns. In this case, 5 by 4, which is 1. And you do, in order to get the columns, is index modulo m, which is column equal to 5 modulo 4, again gives you a 1. So you got the row number as 1, and you got the column number as 1. And if you take some other examples, it will work. I'll give you the intuition, don't worry. If I take something like index 10 and try to convert it into a 2D coordinate, it's very simple. What you do is 10 by 4, that's the column number 2. 10 modulo 4, that's again column number 2. So let's take index equal to 11 and see if it is working or not. 11 by 4, 2. 11 modulo 4, 3. That's 2, 3, which
சிம்பிள் பைனரி சர்ச் தான். இப்போ எனக்கு ரோ வந்து முதல்ல காலம் வந்து காலம் கண்டுபிடிக்கணும்னா மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் 0 டாட் சைஸ். ரோ கண்டுபிடிக்கணும்னா என்டையர் அரே, என்டையர் மேட்ரிக்ஸோட இது. இப்போ நம்ம ரோவில் தான் மூவ் பண்ண போகிறோம்.
இப்போது ரோவில் ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ரோவில் தான் நம்ம ட்ராவல்ஸ் பண்ண போகிறோம். ரோவில் தான் ட்ராவல்ஸே பண்ண போகிறோம். நம்ம ஒரு எலமெண்ட்டாக போய் பண்ண போகிறதில்ல. இந்த ரோவை தூக்கி அந்த இதில் போட போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ டார்கெட் வந்து என்ன? டார்கெட் நம்ம 3ன்னு எடுத்துக்கலாம். அதாவது மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட், அதாவது ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ரோ, செகண்ட் இருக்க காலம். ஸோ ரோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ரோ, செகண்ட் இருக்கிறது காலம். ஃபஸ்ட்டுங்கிறது அதான் போகும். ஸோ நம்ம இது மேனுவலாக நம்ம கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நான் மேனுவலாக கொடுத்துட்டேன். இப்போது இது லெஸ்ஸர் ஆன் ஈக்குவலாக இல்லை, ஈக்குவலாக இருக்கலாம். தென் டார்கெட் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ், இதுவும் ரோ, இதுவும் அதுவே பார்த்துக்கும். காலம் மட்டும் நம்ம கொடுக்கணும். காலம் வந்து எம் -1 லாஸ்ட் எலமெண்ட்னால. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். மிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எதுனா ஓகே. எஃப்
சின்னதாக இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு தான் இருக்கும். எல்ஸ் பேசிக்கலி அந்த சைடு இருக்கும். மேட் why is this happening? கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன். லாஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக நம்ம ரிட்டன் இது கொடுத்து தான் ஆகணும். அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஓவர் த
என்ன தப்பு? எல்லாமே கரெக்ட் தான். என்ன ரோ கொடுத்துருக்கேன்? நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்? என்ன ரோ, எம் காலம். ம்
சரி அவனோட கோடை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போது ரன் ஆகலை. கண்டிஷன் தான் இங்கே எங்கேயோ மாற்றி கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்கேன். ஐயோ 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 ஐயோ. டார்கெட் வந்து இப்போது தேர்ட்டி செவன். அளவு எண்ணெய் அளவு எண்ணெய் அளவு.
Comparison operator. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. இப்போ இது இதோட சின்னதாக இருக்கணும். டார்கெட் வந்து இப்போ இதோட சின்னதாக இருக்கணும். சின்னதாக இருக்கணும் இல்லை பெருசாக இருக்கணும். யப்பா 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 யப்பா. Close to back at 9:45. Huh?
Sorry, wait a minute.